Tứ Nhà xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài truyền hình IBC TV. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thứ Bảy tại Chùa Điều Ngự ở thành phố Westminster, miền Nam California, thời tiết rất nắng ấm và cũng rất thuận tiện và thuận duyên để chào đón, tiếp đón Ngài Chủ tịch Phật Thời, là Chủ tịch của Tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới, một tổ chức lâu đời thành lập từ năm 1950 tại Sri Lanka và đã trải qua 73 năm hành hoạt cũng như là xiển dương giáo pháp của Phật Đà. Ngày hôm nay, ông Chủ tịch của Tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới là Ngài Phật Thời đã đến với Chùa Điều Ngự của chúng ta. Tứ Nhà xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đón xem phần phóng sự đặc biệt sau đây do đài IBC TV thực hiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng con có được hân hạnh để tiếp đón chư giáo phận Tăng ni cũng như là ngài chủ tịch của tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới. Mr. Phật Thời, welcome to the United States and welcome to the Temple in Westminster City. It's our honor to have you here to this event with the Buddhists. Chúng con xin được cùng đón tất cả quý vị quan khách cũng như quý đồng hương Phật tử cũng đã đến hôm nay. Sau đây chúng con xin cung thỉnh quý ngài và kính mời chư vị vị đứng dậy để niệm Phật cầu gia bị. We would like to invite all of you to stand up. Chúng con xin cung thỉnh quý ngài, quý hòa thượng cùng niệm Phật. The President of the World Fellowship of Buddhists and the Director of the World Buddhist University. Mr. President Thời is a kindly figure, visionary, with early unwavering dedication to the promotion of peace and unity in the world community. His presence here today is a testament of his commitment to upholding the unity of peace, humanitarian democracy, and spreading the Buddhist teaching throughout the world. We would like to attend our most heartfelt appreciation to Mr. President Thời for sharing his valuable wisdom and expertise with us today. We hope that
His stay here will be enlightening and fulfilling, and wish him continued success and wisdom in all his endeavor. Thank you very much. Thank you. Thưa quý vị, chúng tôi vừa nói là thay mặt Chùa Điều Ngự, chúng ta vô cùng vinh dự được giới thiệu ngài Phan Đốc Thái, chủ tịch của tổ chức Liên, cùng Phật giáo Tây Giới. Ông cũng là viện trưởng của Đại học Phật giáo Tây Giới. Ngài chủ tịch Thái là một người có tầm nhìn xa, trong đời và được đánh giá cao của sự công hiến không ngừng cho việc quốc tài của mình, luôn tới thống nhất, luôn tuồng về cộng đồng Phật giáo thế giới. Và sự hiện diện của ông ở đây hôm nay là một minh chứng cho sự cam kết trong việc duy trì suy sản nhân đạo của tổ chức Liên Phật giáo thế giới, tức là đúng chiều bền vững, cũng như là cho sức mình truyền bá Phật pháp trên toàn thế giới. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến ông chủ tịch Thái đã dành thời giờ quý báu đến đây để chia sẻ những kinh nghiệm hết sức hạnh phúc của và cầu nguyện ông luôn luôn chung tu suốt đời thiêng liêng cao cả mà ông đã và đang đánh. Thưa quý vị, tổ chức Liên Phật giáo thế giới là một tổ chức mong đầu năm. Và tổ chức này là một cái quyết định sử dụng lá cờ cộng sản, là lá cờ của Phật giáo mà ngày hôm nay hầu hết các tự viện trên thế giới đều treo ở trên cung viên cũng như là những gì lễ lớn của Phật giáo. Thì ông đã từng làm chủ tịch của tổ chức tuổi trẻ của tổng thống quý của tổ chức tuyên truyền quý, và bây giờ là chủ tịch. Đây là một cái vinh dự lớn của chúng ta được đúng tin chủ tịch Henry. Sau hôm nay xin tôi kể là cho một tràng pháo tay. So we would like to invite Mr. Father Tyree, Sawadika, Hitan, Tyree, yes, and please come over to the stage to have some words to the Buddhists. Thank you.
advisors of the World Fellowship of Buddhists, as well as the council member of the World Buddhist Universities. Most venerables, ladies and gentlemen, and all fellow Buddhist friends. On behalf of the World Fellowship of Buddhists, first of all, I would like to take opportunity to send the greeting from our honorary president of the WFB, His Excellency Tangwanameti, who was as the president of the WFB for more than 25 years. He just retired on last October last year. And during the time he was the president, I have a good opportunity to work under him as a Secretary General, as well as a Vice President and Secretary General. I have opportunity to work with this organization named the World Fellowship of Buddhists since I was only 20 years. So up then until now on the different position, I have opportunity to work with all our most venerable fellow Buddhists almost around the world. And I'm very proud that we are Buddhists. We are doing our best according to the Buddha Dhamma. We have the same Buddha, and we keep all in one, even though some sect, some school of the Buddhism is different, but the Buddha Dhamma is not different. We are all the same. This World Fellowship of Buddhists is about 43 years old now. This year. And another 2 more years, we're going to be 25 years old. So we can say that the World Fellowship of Buddhists is the most oldest and the very pioneer to be the organization which all different Buddhist sects to meet, to greet, to work, and to join hand in hand in order to propagation of Buddhism. I'm quite sure that even I'm just only 6 months as a president of the WFB since last October.
but the 50 over years as a young boy up until today, 72 years old, 23 years old age, the same age as the prefect be, and hope to have more opportunity to work hand by hand with all of you all. Of course, we are lucky in the different countries, in the different corners of the world, and also even in the United States of America. We have Sangha who guide us, to support us, to give us to work and recommend us to about the Buddha Dhamma and the way how to keep up with our life. I'm sure that most of you have a very successful time in the Buddhism and carry on your even business or your practice in the Buddha Dhamma. Please keep on hand in hand to work together. I'm quite sure that we, our Buddhists, will be one of the leaders to lead the people in the world. As the president of the World Fellowship of Buddhists cannot do anything by themselves only. Without your help, without your advice, and without exchange our way of doing, because world is developed every day and days. Our Buddha Dhamma is always the same, but the way to carry on our life, we have to adapt from time to time in order not to be back with the others. I'm very proud that I have opportunity to visit the most venerables and our friends in the Dhamma. I hope this is the first time I come to the Vietnamese temple or the organization in the United States of America. But this is not the last. I keep on, will come back, and I hope that you will give us support on to establish more and more regional centers, organization, or whatever we can do in the future. Last but not least, I would like to convey our
the Buddha blessing, the Dhamma teaching, and the Sangha who help us bring all these things to everywhere in the world. We, as the normal people, will carry on and follow your guideline and your thoughts. Thank you very much, and with a very much respect to you all. Thank you, Dr. Băng, Thierry, the President of the World Fellowship of Buddhists. Sau đây chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Chân Trí, Viện trưởng chùa Pháp Vân. Chúng con cũng xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Liên Lý, Chủ tịch hội đồng điều hành của Tăng Đạo Bậc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại, cũng là cố vấn của Hội Liên Ngự của tổ chức Liên Ngự Phật giáo Thế giới. Và chúng con cũng xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Liên Huy, trụ trì chùa Điều Ngự. Xin quý thầy cùng lên lễ đài để có quà tặng đến cho thầy chủ tịch Thierry. The most venerable Thích Chân Trí, Chair of Pháp Vân Temple, most venerable Thích Viên Lý, the executive advisor of the World Fellowship of Buddhists, and venerable Thích Viên Huy, Chair of the Temple in Westminster, will have some present and special gift to President Thierry. And in a special return, President Thierry has specially back to the venerables. And the following week, we have some fresh flowers as our honorable to have you here to do day with our World Fellowship of Buddhists. Also, we would like to invite the California State Representative, Mr. Ba Ji, to come over to the stage to have some special gift and for the President Thierry. Good morning, everyone. It's an honor to be here and to be back. See many good friends and especially the most venerable typically and many other most venerable. And every time I go to the temple, I feel really relaxing. I feel really good. I really appreciate that the temple had the event today to honor Mr. Father Terry. And I'm honored to be here on behalf of California State Assembly to honor him for his effort and commitment to promote Buddhism, especially to bring everyone together. So, Mr. Thierry, President of the World Fellowship of Buddhists, I'm here on behalf of California State Assembly to honor you, to recognize you for your effort, for your commitment to promote Buddhism. So thank you so much for everything you've done. Chúng tôi xin
chân thành cảm ơn danh hiệu trí tạ với món quà đặc biệt vừa qua. Sau đây chúng con xin đi đầu cung thỉnh Hòa thượng Thích Chân Trí, viện trưởng chùa Pháp Vân có đôi lời cảm tạ. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên bản chương của Đức Tăng Ni quý vị làm tiên nữ. Hôm nay chúng ta hân hạnh đón tiếp phái đoàn ngài chủ tịch của Phật giáo Liên tục thế giới văn phòng đặt tại Bangkok, là nơi mà ngài Hòa thượng Thích Chân Trí là một vị phó chủ tịch kiêm cố vấn công tác đại học Phật giáo tại Thái Lan. Đây là một điểm vinh dự cho Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung. Trong giai đoạn hiện tại thì Phật giáo chúng ta là một tham phốt để trị tất cả các cái phiền não và các bệnh của cuộc sống trong cái xã hội văn minh này, và đạo Phật của chúng ta cũng đi theo cái chiều hướng với xã hội đó là đem đến hạnh phúc đến cho chư thiên và nhân loại. Hôm nay lần đầu tiên ông chủ tịch ở trong ngôi chùa Phật giáo, đó là lời nói ông lần đầu tiên tại ngôi Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà đặc biệt nhất là ở trong ngôi Phật giáo Việt Nam này là cái tượng Phật tôn tượng chính thức của ngôi chùa này được đúc tại Thái Lan, có nghĩa là Phật giáo Việt Nam hòa chung với tất cả trên văn hóa của thế giới để đem lại nguồn hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Và hôm nay ngài chủ tịch đến đây muốn thể hiện cái tinh thần đó và sự tham dự của ngài nguyên lý ở trong sinh hoạt của cộng đồng thế giới. Hy vọng rằng chúng ta có một cái nhìn chung, đó là đem lại sự an bình trong cuộc sống này. Vì Đức Phật ra lời nhân dịp trong cái lễ Phật đản năm nay, ông chủ tịch ghé vào thăm và muốn mang lại cho tất cả chúng ta đó là sự hòa hợp và nhìn chung về cái sinh hoạt của trách nhiệm của tất cả người tăng sĩ và cũng như là người cư sĩ đối với cộng đồng Phật giáo ở trên thế giới. Một lần nữa xin cầu chúc các sự công đức thông ly và tiền làm tiên nữ của sự hạnh phúc không dùng. Sau đây chúng con xin đi đầu cung thỉnh Hòa thượng Thích Viên Viên, trụ trì Chùa Điều Ngự có đôi lời cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin dẫn đến những công đức từng ly, và đặc biệt nhất là cảm ơn ngài chủ tịch và lớp Thái Ori, và cũng như là cái đoàn từ đội của ngài đến viếng thăm chùa Điều Ngự. Chúng con xin cảm ơn tất cả chư tôn đức các tổng thanh ly cũng như tất cả các anh chị em trường các cấp quý Việt Nam tín nữ đã đến dự cái buổi chuyện của ngài chủ tịch hội liên hữu Phật giáo thế giới hôm nay. Hy vọng rằng chúng ta sẽ đoàn kết luôn luôn gắn bó với nhau để đem lại sự thịnh vượng cho quốc gia, đem lại cái sự hòa bình thế giới và sự cộng đồng Phật, ủng hộ cho tất cả quý ngài, quý vị và gia đình một mùa Phật đản 2023 được thành tựu nguyện mọi cái mong ước đều được như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin đi đầu cảm tạ Hòa thượng Thích Chân Trí và Hòa thượng Thích Viên Viên. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị đó là ông bà Cha Đăng Nguyễn Trần Theo và giáo sư Băng, giám đốc của trung tâm sinh hoạt cộng đồng Phật giáo Điều Ngự. Xin mời ông bà cùng lên để đại để có đôi lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sakyamuni Buddha. I want to thank the president of the World Fellowship from Thailand for his visit to this temple.
in the Vietnamese American Buddhist community. Your presence speaks to the friendship of Vietnamese and Thai people throughout the history of our countries. I always remember and always tell my people, my friends, and my fellow Vietnamese, I had any chance to talk to them about the relationship between Thai and Vietnam. That Thailand means the land of peace. The land of peace gives us love, friendship, under the guidance of the Buddha, with compassion, loving kindness. So grateful for your presence. This is your first time here. And you said that I hope that you come back again. With the permission of my most venerable, that I respect deeply, Venerable Viện. He's the pastor of my family, of me and my families, throughout 40 years now. I have, if you allow me to say something very special today, because your presence here, Doctor, is so special. There's one thing that if I don't say it to you today, I don't know why I have to say it. That it's in the 1970s, late 70s and 1980s and go on. Thousands, hundreds of thousands of Vietnamese escaped Vietnam for freedom. Many perished in the high sea. Many was robbed, killed by the atrocity of the sea pirate. Many are still missing. Hundreds, if not thousands, are still missing. I just happened to watch the plea from a father about his suffering for missing his daughter. Was taken away from his family by the pirates. You, President, sir, you have overpowered the power of Buddhist person, particularly the power of Thai Buddhists, to please help us. With your voice can help relieve the burden of suffering for those parents who are missing their children around the Thai border. So please help us. And I wish you the best. And please come back. Thank you so much. Thank you. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Tú Nha rất hân hạnh được có mặt tại Chùa Điều Ngự và trong buổi tiếp đón với President của tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới, đó là ông Phật Thời. Welcome to the United States, President Thời. Yeah, Sawadika. Yeah. Yes. What do you think about United States and especially the Điều Ngự Temple today? Well, United States is quite a big country, but anyhow, what I'm very much impressed more in the United States is the communities of the Vietnamese who live here, and they are very much successful when they start and they do their duties as the business, as the a lot of others activities, including as the Buddhist teaching and help propagation of the Buddhism
in this part of the world. This is very, very important for us. Yes. It's very our honor to have you here today with the Điều Ngự Temple and the Vietnamese Buddhist community in United States. And I know that the World Fellowship of Buddhists were established in 1950, so it's more than 30 years already. Could you explain a little bit more about this organization to the viewers, please? You know, the World Fellowship of Buddhists, as you know, that we established since 1950. That's the years I was born. Up until today is about 73 years. Of course, we can say we are the private sector for the very beginning, because as individual of the leaders of the Buddhists from 27 countries around the world joined to each others to start this organization. But by now, we have about 55 countries, and we have more than 211 regional centers around the world. Yes, so I can say that we are grow, and we are be able to do a lot of activities very successfully, and to propagation of the Buddhism, peace and harmonies among all our Buddhist and non-Buddhist people. Yes. So with such a big organization in the world, with a lot of countries as the members, how you connect with those countries together for a mission or some activities, how you connect all of them? Okay. By the World Fellowship of Buddhists, normally every 2 years we will have the general conference. It depends on where we're going to. All the leaders will meet to each others. Sometimes it's in my country, Thailand. Sometimes it's also in Sri Lanka, in Cambodia. Since 1961, we also have the and in China, mainland China, also we have the conference there. That's including Taiwan and United States of America. We came here one time 20 over years ago, and again in Australia. So I think most of the many corners, Korea, yes, and Nepal. So in fact, many countries, and we communicate. We exchange our view. We exchange our way to learn to each others, and then also to come up with a new platform. Now, even next 2 weeks, the most venerable and I also will join each others to have the forum in forum about the how Buddhists can help the environment, and then that will have in the end of this month in Bangkok, Thailand. Yeah. So basically, we have in-person conference as well as online conference, right? Together. Both. Yeah. Yes. Both. Yeah. Either by online or even in person. Yeah. Yeah. So the World Fellowship of Buddhists is also known to promote the compassion of humanity. So how would you do that? Well, I think the mostly we have to go back to the Buddha Dhamma, which the Lord Buddha teaching us, and use that teaching
to be the step of follow up and develop on that path into the new society, the new ways, the new thought, which is from time to time the thing is develop into the many ways of doing it. But the most important thing is to keep the Buddha Dhamma teaching clearly and understanding, so that will be successful. Yeah. So how about the charity events or helping out the countries in disaster or in wars or in flood or earthquake or kind of that? Yeah, the World Fellowship of Buddhists also have another unit we call humanitarian activities, and they are very successful. Whether we have the earthquake or tsunami in Japan, in Indonesia, in Sri Lanka, or even in Thailand and in China, mainland China. And lately, we even also help the people in Turkey about the earthquake. Yeah, so we are very active on that part, and we will do with Buddhists and non-Buddhists. We are not only thinking about the Buddhist people, but we help. When we help all human. Yeah, yeah. Thank you so much for your interview today. And do you have anything else to share before we say goodbye to the audience? Just thanks to all of those who come or who even not be able to come today, and they are our Buddhist fellow, and I hope they will keep on what the Buddha teaching and to study more and more, because that will help the world, the people, and all the crisis will be less and less if we follow with that Buddha Dhamma. Yeah, right. Thank you so much. Yeah, ขอบคุณค่ะ Pratan. Yeah, thank you. Let me just summarize a little bit. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì Tứ Nhà cũng đã có cơ hội được tiếp chuyện với President Thời của Tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới, và Tứ Nhà cũng hỏi là một tổ chức rất lâu đời, 73 năm thành lập và trở lại năm 1950 thì tới bây giờ thì hoạt động như thế nào. Ông cũng đã trình bày là có rất là nhiều những hoạt động trên 100 quốc gia khác nhau, các nước thành viên vừa họp mặt trực tiếp, vừa họp mặt gián tiếp qua online, qua nhiều nước khác nhau như Nepal hoặc là Sri Lanka, Thái Lan, Hoa Kỳ, vân vân và vân vân. Và cứ mỗi kỳ họp như vậy sẽ đưa ra rất nhiều những mục tiêu chủ trương để tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để ứng dụng vào cuộc sống thường nhật, để cho cuộc sống thật an lạc hơn. Và Tứ Nhà cũng hỏi về những hoạt động từ thiện, thì ông cũng nói đã tham gia rất là nhiều những hoạt động từ thiện để cứu trợ những nạn nhân của lũ lụt, động đất, thiên tai như tại Turkey, tức là Thổ Nhĩ Kỳ, hay tại Nepal vân vân. Thì ông cũng muốn chia sẻ là mục đích đó là muốn tăng cường cái tinh thần hòa hợp, tinh thần đoàn kết của những người Phật tử trên toàn thế giới và áp dụng những giáo lý Phật Đà vào những hoạt động của cuộc sống con người, bất kể màu da, bất kể quốc tịch, bất kể không hề phân biệt. Thưa quý vị, một lần nữa xin cảm ơn ông rất nhiều. Thank you for coming today, and we hope you enjoy the good weather in Westminster. Yeah, thank you. Yeah. Thank you very much, and all the best to all of you, and hope the Buddha blessing all of you. Kính thưa quý vị, và hiện tại rất hân hạnh cho Tuyết Nha được tiếp chuyện với dân biểu Tiểu bang Trí Tạ. Xin chào dân biểu, xin ông có thể chia sẻ đến quý khán thính giả và quý Phật tử của Chùa Điều Ngự ngày hôm nay những cảm nhận cũng như thế nào ạ? Dạ, trước hết thì phải nói rằng chúng tôi rất vinh dự để đến đây để mà tham dự cái buổi lễ tại Chùa Điều Ngự, và chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hòa Thượng Thích Viên Lý, Hòa Thượng Thích Viên Huy cùng tất cả quý vị ở Chư Tôn Đức có một cái buổi ngày hôm nay để mà tiếp đón ông
Phalap Thairi là một cái vị chủ tịch của Phật giáo Liên hữu ở bên Thái Lan đến đây để mà tiếp tục cái sứ mệnh là quảng bá Phật giáo, cũng như là mang lại một cái sự đoàn kết ở trong cộng đồng Phật giáo. Và phải nói rằng chúng tôi rất là cảm ơn những cái sự đóng góp của các Phật tử tại chùa Điều Ngự, cũng như là những cống hiến của quý thầy tại chùa Điều Ngự. Cái buổi hôm nay là, thưa tất cả quý vị, là một cái ngày, phải nói là một cái ngày mà chúng tôi thấy đó, chúng tôi có cái cơ hội để mà gặp gỡ các vị chư tôn đức, các vị Phật tử, cũng như là cộng đồng chúng ta. Thì phải nói rằng mỗi lần tới chùa Điều Ngự là chúng tôi có cái cảm giác là rất là vui, rất là hoan hỷ, cũng như là phải nói là một cái tâm trạng rất là thoải mái. Xin kính chào chị và xin kính chào khán giả của đài IBC. Hôm nay Thu Hà rất là hân hạnh được đến tham dự cái lễ, cũng giống như là gặp ông chủ tịch của Hiệp hội Phật giáo Liên hợp Phật giáo Thế giới. Rất là hân hạnh được gặp ông. Cũng trước nhất Thu Hà cũng rất cảm ơn Hòa thượng Thích Viên Lý cũng như Hòa thượng Thích Nguyên Huy đã tổ chức một cái buổi gặp gỡ này đầy đủ ý nghĩa. Khi mà biết ông đến từ Thái Lan, headquarter tại Thái Lan, thì có một điều mà khi mà Thu Hà nói chuyện với ông chủ tịch á, thì Thu Hà cũng chia sẻ là Thu Hà đã ở Thái Lan trong lúc mà vượt biên, ở Thái Lan 6 tháng, và rất là cảm ơn đất nước Thái Lan đã cưu mang những người thuyền nhân. Thu Hà ở đó và đã coi như ở đó suốt từ gần hơn 6 tháng trước khi đi qua Mỹ. Cho nên đối với Thu Hà, Thái Lan là một nơi mà cũng gây một cái ký ức tốt trong cái hành trình vượt biên. Nhưng mà khi mà nói về ông đến đây thì phải nói là một điều rất là hân hạnh cho cộng đồng của chúng ta, là tại vì giống như là ông với một cái vai trò Phật lớn, đóng vai trò quan trọng trong Phật giáo. Ông là có ảnh hưởng được rất nhiều, và đặc biệt ở Thái Lan thì Phật giáo là được tôn trọng nhiều nhất. Cho nên tôi cũng đây là một sự hân hạnh của Thu Hà, rất là hoan hỷ được gặp ông, cũng giống như là rất cảm ơn hai thầy, hai hòa thượng đã tổ chức cái buổi này. Tôi rất vui được đến đây tham dự cái buổi chào mừng ông chủ tịch của Hội Phật giáo Liên hữu Thế giới tại chùa Điều Ngự. Nhất là đây là một cái lần đầu tiên mà ông ta đã đến một ngôi chùa Việt Nam. Hòa thượng Thích Viên Lý và chư tôn đức tăng ni tại chùa ở đây, cũng như là tăng đoàn Phật giáo Việt Nam hải ngoại đã có những cái đóng góp thật là lớn lao cho cái sự phát triển Phật giáo, cho cái giao tình giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Thái Lan. Và cái giao tình giữa Phật giáo của Thái Lan và Việt Nam sẽ là một cái nguồn năng lực để tạo dựng nên hòa bình và ổn định của vùng Đông Nam Á. Đó là hai quốc gia, có thể nói là hai quốc gia lớn nhất trong vùng Đông Nam Á, và có cái vị trí hết sức là quan trọng về địa lý, cũng như là về tâm linh, cũng như là về lý tưởng Phật giáo. Thành ra là những công việc mà Hòa thượng Thích Viên Lý làm, như là những công việc làm hôm nay, mời ông chủ tịch để đến đây, là một công việc hết sức quan trọng. Tôi rất là cảm ơn Hòa thượng đã cho tôi đến đây để tham dự cái buổi này. Và kính thưa quý khán thính giả của đài IBC, chúng tôi cũng như nhà tôi, Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, hôm nay rất hân hạnh được đến đây để mà dự cái buổi đón tiếp ông Chủ tịch Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới. Và xin trân trọng cảm ơn nhị vị Hòa thượng Thích Viên Lý và Thích Viên Huy đã cho chúng tôi có cơ hội ngày hôm nay để đến gặp ông Chủ tịch, mà chúng tôi rất là ngưỡng mộ trên danh nghĩa của ông. Tại vì chưa có bao giờ có cơ hội được gặp ông, nhưng đã nghe nói về ông nhiều qua Hòa thượng Thích Viên Lý. Tuyết Nha cũng vậy, phải không ạ?
mình là Phật tử, thành ra những cái cơ hội để mà mình có thể hiểu được những cái hoạt động của Phật giáo, nhất là trên toàn thế giới. Và tôi vừa mới hỏi ông một vài điều để ông nói gì về tương lai của Phật giáo. Thì ông nói là cái việc đào tạo cho giới trẻ Phật tử rất là quan trọng, và cái điều đó nó sẽ mang lại cái nền tảng cho Phật giáo trong mọi lĩnh vực. Thì chúng ta rất mừng là chúng mình cũng phải theo gương để mà khuyến khích tuổi trẻ học Phật Pháp và sống theo những lời dạy của chư Phật để mà mang đến cho cuộc đời những niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Thank you Tuyết Nha, và xin cảm ơn quý khán thính giả của đài IBC. Kính thưa quý khán thính giả và quý đồng hương Phật tử, chỉ trong một vài tiếng đồng hồ ngắn gọn nhưng cũng đã chứa đựng rất nhiều những tình cảm thân thương của những người Phật tử Việt Nam đối với tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới, mà đại diện ngày hôm nay chính là ông Chủ tịch Phật, Chủ tịch của tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới đã đến với Chùa Điều Ngự của chúng ta trong buổi tiếp đón diễn ra vô cùng long trọng, trang nghiêm nhưng cũng rất ấm cúng và đượm tình Phật đạo. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian vừa qua, quý vị cũng đã lắng nghe những chia sẻ của chư Tôn Đức Giáo phẩm Tăng Ni, của ông Chủ tịch Phật của Tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới, cũng như của tất cả quý vị dân cử, quý vị khách quan, quý vị Phật tử đã đến với Chùa Điều Ngự vào buổi sáng thứ Bảy ngày hôm nay rất ấm cúng, để chúng ta cùng lắng nghe, cùng chia sẻ những tâm tư, những nguyện vọng, những ao ước của những người Phật tử đối với sự phát triển và trường tồn của Phật giáo, không chỉ tại Việt Nam, tại Hoa Kỳ mà tại khắp nơi trên thế giới. Thông qua tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới đã thành lập từ rất lâu đời, từ 73 năm trước ở Sri Lanka, và cũng là một trong những tổ chức rất uy tín của Phật giáo thế giới. Và chúng ta có thể hy vọng rằng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới, với hàng trăm nước thành viên và sự hoạt động liên tục trong năm, không hề gián đoạn, từ gặp gỡ trực tiếp tổ chức từ các nước thành viên hay là tổ chức online, thì Phật giáo trên toàn thế giới của chúng ta sẽ ngày càng hưng thịnh hơn, và những người Phật tử của chúng ta sẽ ngày càng thấm được giáo lý của nhà Phật để phát huy trong cuộc sống nội tại của mỗi ngày của chúng ta, để có cuộc sống thân tâm thật an lạc, như Hòa Thượng vẫn thường dạy trong các chương trình Sống Đời, Sống Phật trên đài IBC TV. Tôi nhà xin cảm ơn quý khán thính giả đã đón xem phần phóng sự đặc biệt vừa qua. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị vô lượng an lạc.